Assalamualaikum and a very good morning to Madam Hiliati and my fellow friends. My name is Aida Sofia binti Haris and my matric number is I191-03710. So today, my group will present chapter 9, which is the topic is creating and maintaining high performance organization. Okay, so this is my group. Me, Aida Sofia, Siti Nur Khatijah, Nur Husnina, Nur Izzati Aina, and Putri Nur Natasha. So this is what we will present today. It includes definition of high performance work system, condition that contribute to high performance, HRM's contribution to high performance, HRM technology, effectiveness of human resource management, literature review, case study, conclusion and reference. Okay, first of all, we need to know what is high performance work system. Okay, HPWS. It is a specific combination of HR practice, work structure and process that enhance employee skill, knowledge, commitment, involvement and adaptability. The key concept in HPWS is the system. Okay, maksudnya high performance work system ni ialah satu sistem yang mana memanfaatkan sepenuhnya sumber dan peluang untuk mencapai matlamat organisasi. Okey, ia terdiri daripada banyak subsistem yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Sebagai contoh, yang saling berkaitan tu ialah kemahiran pekerja, teknologi, pengetahuan dan sebagainya. So, slide ini menunjukkan elemen-elemen yang ada dalam high performance work system. Yang pertama ialah organizational structure. Organizational structure is the way organization groups people into divisions, departments and reporting relationship. Okey, maksudnya di sini organizational structure ini ditentukan oleh pihak atasan iaitu organizations top management yang mana mereka yang akan tentukan berapa ramai pekerja untuk satu grup, apa function untuk satu grup tu dan apa-apa yang mengenai kerja tersebut grup tu kena laporkan dekat siapa dan sebagainya. Okay, yang kedua ialah task design. It is how details of organizations activities will be grouped whether into jobs or team responsibility. Okay, task design ni pula ialah macam mana ia spesifikkan sesuatu aktiviti tu untuk memudahkan kerja dalam masa yang sama. Ia juga dapat mewujudkan kualiti yang tinggi. Yang ketiga ialah people. Okay, people should be well suited and prepared for jobs. Okay, setiap kerja tu ia memerlukan seseorang pekerja yang sesuai dan dah bersedia untuk melakukan kerja tersebut. Okay, jadi untuk benda ni berlaku, HRM memainkan peranan yang penting untuk mencari dan juga memilih pekerja yang sesuai dengan kerja tersebut. Training and development diperlukan untuk memastikan pekerja-pekerja yang dipilih itu mampu melakukan kerja tersebut buat masa sekarang dan juga untuk masa yang akan datang. Okay. Seterusnya ialah reward system. It encourage people to strive for goals. Okay, reward system ni dia termasuk dengan apa yang dinilai, macam mana performance tu dinilai dan apa yang diberikan untuk pekerja tu sekiranya dia dapat mencapai sesuatu goals tu. Contohnya macam gaji atau gaji bonus, penghargaan dan lain-lain. Okay. Seterusnya ialah information system. Enable sharing information widely. Okay. Untuk information system ni, manager yang akan tetapkan jenis-jenis informasi yang perlu dikumpulkan, yang perlu dicari dan dikumpulkan dan dari mana sumber-sumber informasi tersebut. Okay. Informasi tu perlu dikongsi dengan organisasi secara meluas untuk mencapai objektif syarikat. Okay, next is outcomes of HPWS. Okay. Outcomes dia, yang pertama ialah higher productivity and efficiency, yang kedua higher profits, yang ketiga high product quality, yang keempat ialah great customer satisfaction dan yang kelima ialah low employee turnover. Okay.
sebagai contoh ialah hotel. Okey, untuk mendapatkan keuntungan, syarikat hotel ni perlu mempunyai customer tetap ataupun loyal customer. Okey, macam mana dia nak dapatkan loyal customer tu? Okey, untuk mendapatkan loyal customer tu, syarikat perlu berikan pengalaman yang positif untuk pelanggan. Contohnya macam dia penuhi apa yang pelanggan tu perlukan. Sebagai contoh, ada front desk yang memang sentiasa ada untuk customer, and then keperluan customer seperti towel, berus gigi, semua tu dilengkapi macam tu. Okey, proses bekerja, cara berinteraksi dengan customer, benda-benda tu yang akan jadi pengalaman untuk customer tersebut, dan itu yang akan tentukan sama ada customer tu berpuas hati ataupun tidak dengan apa yang dialami kat hotel tersebut. Okey, jadi kesimpulannya dekat sini, outcomes of HPWS ni, dia mewujudkan higher productivity and higher efficiency, yang mana akan mendatangkan higher profits, iaitu keuntungan yang tinggi untuk syarikat. Dan high performance work system ni juga akan mewujudkan kualiti produk yang tinggi, sekaligus akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Bila produk tersebut kualiti dia tinggi, dalam masa yang sama kepuasan pelanggan juga akan tinggi. Jadi oleh itu pekerja pun akan seronok untuk bekerja dan akan melakukan kerja bersungguh-sungguh dan akan setia dengan syarikat, dengan organisasi tersebut. So syarikat tak perlu nak cari pekerja lain dan sebagainya, sebab pekerja tak ada macam nak berhenti kerja, sebab pekerja dah seronok bekerja kat syarikat tersebut, dan syarikat juga akan mempunyai pekerja yang berpengalaman. Okay, that's all from me. Next, I will pass to my friends. Thank you. Assalamualaikum to Madam Hayati and my fellow friends. My name is Nur Husnina binti Zainal Badri. My matric number is I19103662. Now I will continue about HRM's contribution to high performance. There are 10 conditions that contribute to high performance, which is when the team perform work, employee participate in selection, employee receive formal performance feedback and actively involved in the performance improvement process, ongoing training is emphasized and reward. Employees' reward and compensation relate to the company's financial, equipment and work processes are structured, and technology is used to encourage maximum flexibility and interaction among employees. Employees participate in planning changes in equipment, layout and work methods. Work design allow employees to use a variety of skills. Employees understand how their jobs contribution to finish product or service, and also ethical behavior is encouraged. Teamwork and empowerment. It happens when the employee make more decisions about how they perform their jobs. The empower employee is to design work that is performed by the team. Maksudnya pekerja pilih macam mana cara mereka nak bekerja. Contohnya mereka buat sistem rotate, ataupun mereka nak bekerja secara berkumpulan. And in the same time, the manager coordinate role and provide the resources, which mean the manager needs to give the guideline to the employee and also provide the resource when the employee need. Knowledge sharing. Learning organization that support lifelong learning by enabling all employees to acquire and share knowledge. Yang pertama ialah engage in continuous learning. Memandangkan teknologi pun berkembang dari tahun ke tahun, jadi employee perlu adapt dan jadi inovatif seiring dengan masa dan juga perubahan teknologi. Dengan cara tu dapat membantu
dapat membantu employee tu untuk improvekan mereka punya performance. Yang kedua, knowledge is shared among employee. Apabila pekerja pergi ke training dan bila diorang balik, apa yang diorang dapat daripada training tu mereka akan kongsi dan implementkan dekat company. Dan yang ketiga ialah critical systematic is widespread, yang mana dengan cara ni dapat membantu employee tu untuk menggalakkan mereka berkongsi idea, pendapat sesama mereka ataupun brainstorming idea sama-sama. Dengan cara tu hubungan sesama pekerja pun akan lebih kuat. Dan yang keempat ialah learning culture is reward. Maksudnya bila hasil kerja employee dihargai, ia akan membantu untuk tingkatkan lagi performance employee. Dengan cara tu dia dapat contribute to better thinking about decision, gathering and analyze data widely available. Yang kelima ialah employee value. Maksudnya the organisation recognize that employee are the source of its knowledge and also help to focus on ensuring the development and well-being of each employee. Job satisfaction and employee engagement. Employee engagement means the degree to which employee are fully involved in their work and the strength of their job and the company commitment. Maksudnya bila employee tu engage dengan kerja dia, yang maksudnya pekerja tu bagi komitmen sampai habis dan employee tu boleh nilai sendiri job satisfaction dia terhadap kerja yang dia dah selesaikan. Brand alignment, the process of ensuring that HR policies, practices and programs support or are accurate with an organization's overall culture, product and service. Maksudnya the policy, practices dengan program yang company tu support dekat yang company tu bagi dekat employee tu kena selari dengan kerja yang dia dapat. Contohnya dia pergi training pasal finance, tapi bila dia dah balik daripada training tu, dia kena buat kerja dekat bahagian inventory. So dia tak selari dia punya training tu dengan kerja dia tak selari. Passionate people are fully engaged with something so that it's become part of their sense of who they are. Maksudnya bila pekerja tu dia dah suka, dia dah puas hati dengan hasil kerja dia, so dia akan jadi seorang yang passionate dekat terhadap kerja dia. So dia akan jadi seorang yang fully engaged dengan kerja dia walaupun sekecil mana pun kerja tu. Ethics. Ethical system include a written code of ethics, reinforce ethical behavior. Performance measures should include ethical standard. Maksudnya dalam setiap company dia akan ada prinsip ataupun motto company itu sendiri. Jadi bila ada motto atau prinsip company ni dapat membantu untuk employee tu melakukan keputusan. Contohnya satu company tu motto dia adalah do the right thing. Maksudnya buat perkara yang betul, benda yang betul. Jadi bila employee ni dia rasa macam susah untuk buat keputusan, dia boleh refer kepada motto company ni
dan buat pilihan yang terbaik. Seterusnya, provide channel employee so they can use to seek help, and also provide training in ethical decision making. Setiap company perlu sediakan satu platform untuk memudahkan pekerja untuk meminta bantuan ataupun untuk bertanyakan soalan bila mereka tak faham, dan juga sediakan training dalam ethical decision making untuk memudahkan pekerja untuk buat satu keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Nur Khatijah binti Mat Yusof. My matrix number is I19103709, and today I will present about HRM practice. Okay, firstly, dalam HRM practice ada 5 types, which is job design, recruitment and selection, training and development, and then performance management, also lastly compensation. Okay, first is job design. Job design, in a very simple sense, job design means the ways that decision makers choose to organize work responsibilities. Okay, maksud dekat sini ialah job design ialah fungsi teras pengurusan sumber manusia dan berkaitan dengan spesifikasi kandungan, kaedah dan hubungan pekerjaan untuk memenuhi keperluan teknologi dan organisasi serta keperluan sosial dan peribadi pemegang pekerjaan atau pekerja. Okay, next is recruitment and selection. Recruitment is the process of attracting qualified candidates for a job role, and selection is the process of identifying and selecting the right candidate for that job. Okay, maksud recruitment and selection ni pula, the difference between recruitment and selection is important to understand. Kita patut dan perlu tahu kerana perbezaan antara selection dan recruitment adalah sangat penting. Kerana recruitment adalah proses di mana calon pemohon dicari dan digalakkan untuk mengisi ruang kosong pekerjaan tersebut. Selection pula adalah proses pengambilan pekerja di antara calon yang disenarai pendek dan memberikan mereka pekerjaan dalam organisasi. Okay, next is training and development. Training and development is an essential practice for an organisation. Okay, training and development merujuk kepada aktiviti pendidikan dalam syarikat yang dibuat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pekerja sambil memberikan maklumat dan arahan mengenai bagaimana melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan lebih baik. Okay, fourth is performance management. Performance management is the continuing process of communicating between managers and employees with mutual goal or of accomplishing the strategic goals of the company. Okay, maksud performance management ini ialah ia adalah alat pengurusan korporat yang memantau dan menilai kerja pekerja. Matlamat pengurusan prestasi adalah untuk mewujudkan persekitaran di mana orang dapat menunjukkan prestasi yang terbaik untuk menghasilkan karya berkualiti tinggi dengan paling cekap dan berkesan. Okay, itu ialah performance management. Okay, next is compensation. Compensation ialah pampasan. Compensation refers to the remuneration that an employee receives in return for his or her service to the organisation. Okay, maksud compensation ialah pendekatan sistematik untuk memberikan nilai wang kepada pekerja sebagai ganti kerja yang dilakukan. Compensation pampasan boleh mencapai beberapa tujuan untuk membantu pengambilan prestasi kerja dan kepuasan kerja. Okay, next slide is HRM practice that can help organizations achieve high performance. Okay, first is HRM practice match organizations goals. Okay, maksudnya HRM practice sesuai dengan matlamat organisasi. Okay, next is individuals and groups share knowledge. Okay, maksud dia individu dan kumpulan berkongsi pengetahuan. Okay, work is performed by teams.
kerja dilakukan bersama dengan pasukan sekali. Okay, next is organisation encourage continuous learning. Organisasi dapat mendorong pembelajaran berterusan. Okay. Next is work design permits flexibility in where and when tasks are performed. Okay, work design membolehkan flexibility di mana dan ketika tugas dilakukan. Okay, and next is performance management system measures customer satisfaction and quality. Okay, sistem pemilihan adalah berkaitan dengan pekerjaan dan undang-undang. Okay, organization monitors employee satisfaction. Means that sistem pemilihan adalah berkaitan sistem pengurusan prestasi mengukur kepuasan dan kualiti pelanggan. Okay, disiplin sistem is progressive. Organisasi memantau kepuasan pekerja. Pay systems reward skills and accomplishments. Maksudnya, sistem ganjaran dan kemahiran akan memberikan ganjaran. Okay, skills and values of a diverse workforce are valued and used. Kemahiran dan nilai tenaga kerja yang pelbagai dinilai dan digunakan. Okay, next is the importance of people. Shackleton 1995 highlighted 6 important roles of a manager for empowering high performance teams. Okay, first is mutual respect and belief. Mutual respect and belief ni ialah pengurus harus dapat mempercayai kemampuan anggota pasukan mereka dan dapat mengenal pasti kekuatan, membina kemungkinan dan menangani kelemahan dengan sewajarnya. Okay, number 2 is confidence. Confidence ialah pengurus juga harus memainkan peranan sebagai facilitator dan memberi kuasa kepada ahli pasukan untuk memikul tanggungjawab yang lebih tinggi dan peranan baru. Mereka harus yakin bahawa pemerkasaan ahli pasukan mereka tidak semestinya mengancam kedudukan mereka sebagai ketua pasukan. Okay, number 3 is training. Training ialah pengurus pasukan juga harus fokus untuk meningkatkan kemahiran dan kepakaran anggota pasukan mereka dengan memberi mereka banyak peluang untuk menyertai latihan pengembangan kemahiran atau program latihan. Okay, fourth is boundaries. Boundaries ialah pengurus pasukan mahir menetapkan batasan yang jelas bagi ahli pasukan sehingga setiap anggota diberitahu tentang prasyarat untuk berfungsi dalam pasukan, kebebasan mereka berada dalam kawalan pengurus. Okay. Five is information. Information adalah suatu pengurus pasukan memastikan bahawa maklumat yang betul dikongsi dengan ahli pasukan dan mereka memastikan bahawa ahli disediakan dengan semua yang mereka perlukan. Okay. Lastly, providing feedback on the work progress. Okay, maksud providing feedback on the work progress ialah pengurus pasukan memantau peringkat akhir kerja dan memberi maklum balas mengenai bidang peningkatan dan kekuatan yang tidak berkaitan dengan tugas. Okay, next is guidelines for performance management systems. Okay, there are 10 guidelines, which is first is identify the goals of your performance. Okay, maksud identify the goals of your performance ialah semasa anda membuat program pengurusan prestasi, anda perlu memahami apa yang ingin anda lakukan, apa yang ingin anda capai. Jika anda tahu apa yang anda mahu program anda lakukan, jadi ia akan jadi lebih mudah untuk melakukannya untuk mencapai tujuan tersebut. Okay, secondly is define and describe each role. Okay, maksud define and describe each role ialah adalah lebih sukar bagi pekerja untuk berjaya jika mereka tidak tahu dengan tepat apa yang diharapkan daripada mereka, bagaimana mereka harus melakukannya dan bagaimana hasil akhirnya. Okay. Third is pair goals with a performance plan. Okay. Pair goals with performance plan ialah semasa anda menetapkan matlamat,
kembangkan rancangan prestasi yang sesuai. Matlamat sepanjang tahun sering gagal kerana terlalu besar dan pekerja dapat dibebani sebelum mereka bermula. Okey, maksudnya pelan prestasi membantu mereka menggambarkan jalan mereka, menjadikannya lebih besar kemungkinan mereka akan mencapai matlamat mereka. Ia akan menjadikan lebih mudah jika kita ada partner kita sendiri. Okay, next is fourth is monitor progress toward performance targets. Okay, monitor progress towards performance target ialah mengkaji bidang prestasi utama. Gunakan metrik dan analitik untuk keuntungan anda. Penjejakan bagaimana matlamat berjalan untuk memastikan bahawa intervensi dapat terjadi lebih awal jika perlu. Okay, fifth is coaching should be frequent. Coaching should be frequent ialah ini adalah untuk membantu mengenal pasti dan menyelesaikan masalah sebelum mereka menjadi terlalu besar. Sebelum ianya menjadi terlalu besar. Sekiranya tidak kerap, ia tidak akan membantu sama sekali. Setiap mesyuarat bulanan atau suku tahun harus diadakan untuk membantu memastikan pekerja berada di landasan yang betul. Okay. Six is use guidelines to your advantage. Okay, maksud dekat sini, garis panduan harus dibuat untuk setiap peranan sebagai bahagian dari tahap pertama kitaran pengurusan prestasi. Dasar atau garis panduan ini harus menetapkan bidang tertentu untuk atau membatasi peluang, pencarian dan percubaan. Pekerja melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik apabila mereka mempunyai panduan yang kuat untuk diikuti. Okay, seven is build a performance aligned culture. Okay, pastikan tempat kerja anda mempunyai nilai dan kesesuaian budaya, rasa nilai, kepercayaan dan harapan bersama di kalangan pekerja mewujudkan tempat kerja yang lebih harmoni dan selesa dan menyenangkan. Pekerja juga harus komited terhadap nilai dan objektif yang digariskan dan dicontohkan oleh pengurusan atasan. Okay, number 8 is organize cross-functional workshops. Okay, ini membantu pekerja dan pengurus memahami apa yang dilakukan oleh jabatan lain, bagaimana mereka berfikir dan apa kelebihan dan kelemahan mereka. Mereka dapat menemui sesuatu yang baru dan mencari hubungan baru yang dapat membantu mereka dalam pekerjaan masa depan. Okay, 9 is management should offer actionable feedback. Okay, maksud dia semasa penilaian bimbingan ini, ketegangan boleh timbul jika maklum balas jika maklum balas tidak diberikan secara konstruktif dan dapat ditindaklanjuti. Tidak diberikan secara konstruktif, terlalu penting untuk melihat ke belakang dan menuding jari. Sebaliknya, pihak pengurusan harus membimbing pekerja ke arah kejayaan masa depan. Okay. Leader haruslah mempunyai sikap masa depan yang lebih cerah. Okay. Lastly is keep it professional, not personal. Okay, maksud dekat sini, memberi maklum balas yang kurang hebat bagi pengurus dan pekerja adalah salah satu sebab mengapa penilaian prestasi cenderung menjadi tugas yang paling tidak disukai dan diikuti. Pengurus harus memastikan agar maklum balas sentiasa profesional dan ingat untuk memfokus pada tingkah laku, bukannya ciri-ciri saja. Okey, maksudnya kat sini kita haruslah memberikan contoh yang baik dan mengenai perkara personal haruslah tidak boleh dicampur dengan pekerjaan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Putri Nur Natasha binti Nur Hakimi. My metric number is I19103657. The subtopic that I'm going to talk about is HRM technology. Okay, what we know about technology is it can improve a human resource department and their organization performance by using technology.
It also can reducing the number of people needed to perform routine tasks. HRM can concentrate on how to help the organization meet its goal by using technology. It will make the function more valuable. Okay, bila kita cerita pasal teknologi ni, kita dapat tahu yang teknologi ni memang sangat memudahkan kehidupan seharian kita lah. So, dalam penggunaan teknologi dalam HR department ni, dia dapat membantu organisasi performance. Dia dapat membantu human resource department ni dalam dia punya organisasi punya performance dengan gunakan teknologi. Selain tu, bila guna teknologi ni juga, dia dapat reduce the number of people needed to perform a routine task. So, bila kita guna teknologi ni untuk dapat kurangkan penggunaan tenaga kerja manusia untuk melakukan satu pekerjaan lah. Sebab bila dah ada teknologi ni, dia lebih memudahkan dan tak perlukan bilangan pekerja yang ramai. So, seterusnya, HRM can concentrate on how it will help the organisation meet its goal by using technology. It will make this function more valuable. Okay, bila dah guna teknologi ni, HRM ni boleh fokus untuk bantu organisasi untuk capai dia punya goal, dia punya target, dia punya company punya matlamat. Bila dah guna teknologi ni, function dia tu lebih berkesan lah dengan cara gunakan teknologi ni. Okay, we go to the next slide, which is HRM application. HRM application ni pula, dia terbahagi kepada 3, which is first one is transaction processing, decision support system, dan yang terakhir expert system. So, kita pergi ke first one, which is transaction processing. Okay, transaction processing is about computation and calculation involved in reviewing and documenting HRM decision and practice. Include documenting decision and action associated with employee relocation training expenses and enrollment in courses and benefit plan. It also include activity required to meet government reporting required, such as filling out EEO1 report. Employee fill out computerized form and store HRM information in database. Okay, first kita pergi kepada computation and calculation involved. Dalam transaction process ni, dia involve penggunaan computation and calculate untuk review dokumen dalam untuk review HRM, documenting HRM decision, untuk review HRM punya decision lah, dan practice. Setelah itu, dia juga include documenting decision and action associated with people relocation training expenses and enrollment in courses and benefit plan. Selain itu, dia juga include dalam decision making, decision and action punya documenting, employee relocation training, dan expense, employee punya latihan dan expenses, dan dia punya benefit plan lah kepada employee itu sendiri. Selain itu, it include activity required to meet government reporting requirement, such as filling out EEO1 report. Dia juga include activity yang menggunakan yang required to meet government report, yang memerlukan government reporting requirement lah. Okay, sebagai contoh, filling out EEO1 report. Okay, last is employee fill out computerized form and store HRM information in database. So, employee ni just perlu isikan data dalam computer form, dan benda tu akan simpan di dalam HRM information in databases. Benda tu tak akan hilang bila benda tu dah restore dalam komputer lah. Okay, next one we go to decision support system. Decision support system is about computer software system designed to help managers solve problem by showing how results vary when the
managers alter assumption or data. It also help manager make decision for HR planning. Possible application for a decision support system include forecasting and succession planning. Okey, dalam decision support system ni pula, dia menggunakan computer software system yang dibuat untuk membantu manager ni untuk solvekan problem dengan cara ditunjukkan keputusan. Bila manager ni dia buat satu data atau assumption, sistem software tu bantu manager tu untuk dia punya ni lah, solvekan problem tu. Dengan even hanya manager tu just masukkan data saja. Yang kedua, help manager making decision for HR planning. Dalam decision support system ni juga dia dapat bantu manager ni untuk buat keputusan untuk HR planning. Dapat bantu manager untuk buat keputusan dalam HR planning lah. Yang terakhir adalah possible application for a decision support system include forecasting and succession planning. Dalam aplikasi ni juga dia dapat bantu dapat bantu untuk tahu kesan dan dia punya succession planning, dia punya kesuksesan idea yang dibuat tu. Okay, next is expert system. Expert system is about computer system that support decision making by incorporating the decision rule used by people who consider to have expertise in a certain area. Help make decision by recommending action based on decision rule and information provide. Increase efficiency by enabling fewer or less skilled employees to do work that otherwise will require many highly skilled employees. Help people to arrive decisions that reflect their expert knowledge and can avoid the error that can result from fatigue and decision-making bias. Okay, dalam expert system ni pula, dia dapat bantu untuk menyokong dalam pembuatan keputusan. Keputusan yang dibuat perlu mengikut rules by people who consider to have yang mana memerlukan consider to have expertise in a certain area, memerlukan orang yang pakar dalam certain bidang. Selain itu juga, expert system ni dapat bantu untuk make a decision, dapat bantu buat keputusan dengan cara merekomenkan cara yang perlu dilakukan, tapi masih on the decision rule, action based on the decision rule and information provide. Dia bagi tahu cara untuk melakukan satu kerja tapi masih dengan menggunakan masih memberi information provide dan the decision rule jugalah. Yang ketiga adalah increase efficiency by enabling fewer or less skilled employee to do work that otherwise will require many highly skilled employee. Okay, dalam expert system ni juga dia dapat meningkatkan kebolehan kepada employee yang kurang ataupun tidak ada kelebihan dalam buat sesuatu tugas, yang mana tugas tu memerlukan orang yang lebih mempunyai requirement highly skilled employee, yang mana ada menggunakan employee yang memang mempunyai inilah dia punya skill lah. Sekiranya bila dah ambil employee yang skill dia memang tip-top, dia punya bayaran akan menjadi lebih tinggi lah kan. So bila gunakan sistem ni, expert system ni, even employee yang mempunyai kurang pengetahuan juga dia boleh buat kerja ni tanpa boleh buat guna kerja ni sebab teknologi ni dapat bantu dia. And the last one, it also help people to arrive decision that reflect the expert knowledge and can avoid the error
that can result from fatigue and decision making bias. So dia juga dapat bantu untuk cari dia punya solution yang mana that reflect the expert knowledge dan juga dapat avoid the error that can result from fatigue and decision making bias, dapat elakkan daripada keputusan yang berat sebelah lah, yang tidak fair. Okay, next we go to Human Resource Information System. Dalam topik ni dia terbahagi kepada dua, which is relational databases dan HR dashboard. Okay, dalam relational databases is about store data in separate file that can be linked by common element, which is field identifying the type of data. Ability to locate and combine many categories of data has a multitude of uses in HRM. To track employee benefit costs, training costs, and compensation. Applicant tracking or maintaining and retrieving record of job applicant. And the last one is the system could store information related to hiring and termination. Okay, dalam relational databases ni pula, dia dalam penyimpanan data, dia dapat menyimpan data dalam file yang berbeza-beza, tapi masih ada link yang masih berhubung dengan link by common element yang dapat identify the type of data. Dia store data dalam file yang berbeza, tapi dan membahagi-bahagikan, dapat membezakan type of data tu, kategori data tu lah. Lepas tu dia juga mempunyai ability to locate and combine many categories of data, has a multitude of users in HRM, dan dia mempunyai keupayaan untuk locate and combine many categories. Dia dapat cari dan gabungkan kebanyakan kategori data ni, yang mana memang sangat penting dalam penggunaannya dalam HRM. Next is to track employee benefit costs, training costs, and compensation. Dia dapat track employee punya benefit cost. Dia dapat tahulah employee pekerja benefit cost kepada pekerja tu, training costs yang dibuat kepada pekerja tu, dan compensationnya. Applicant tracking or maintaining and retrieving record of job applicant. Okay, the last one is the system could store information related to hiring and termination. Okay, dalam data ni juga dia boleh simpan data yang berkenaan dengan info tentang pengambilan dan pembuangan pekerjaan tu lah, pekerja tu. Dia simpan data tu. Okay, kalau dalam HR dashboard pula, a display of series of HR measure showing the measure and progress toward the meeting aid. Easy to scan review of HR performance, making analytical skill a key part of HRM. Involve predictive analytical, using data about past and present condition and the relationship between factor and forecast what will happen in the future in a particular decision made. Okay, dalam HR dashboard ni, the display of series of HR measure, dia tunjukkan measure dan progress measure tu. Okay, seterusnya, it's easy to scan review of HR performance. Dia mudah untuk review HR punya performance lah. Next is making analytical skill a key part of HRM. Involve predictive analytical using data about past and present condition and the relationship between factor and forecast what will happen in the future if a particular decision is made. Okay, dia juga dapat predict analisis menggunakan data about berkenaan dengan keadaan masa lalu ataupun masa present, past and present condition, dan hubungan
antara faktor dan kesan yang akan berlaku di masa depan apabila sesuatu keputusan itu dibuat. Okay, next we go to Human Resource Management, online EHRM. Okay, EHRM, providing HR related information over the internet, combine company specific information on a secure internet with link to the resources on the broader internet. Internet use have increasingly take the form of social media application. EHRM has moved in this direction as well. Company using social media application as part of their EHRM strategies to communicate, coach, and train employees. Employees can help themselves to the information they need when they need it, instead of contacting a HR staff person. Okay, kalau dalam online EHRM ni pula, dia provide HR related information over the internet. Dia berkongsi tentang HR ni, info tentang HR ni dalam internet. Dia juga combinekan company punya specific information dalam internet, tetapi dia ada secure lah, dengan link. This is secure internet with link the resource about the internet. Dia ada secure lah untuk apa company specific information tu. Selain itu juga, internet use has increasingly take the form of social media application. EHRM move in this direction as well. So maksudnya kan sekarang penggunaan internet ni memang sangat tinggi, sangat meluas. So EHRM ni juga macam dia mengikut peredaran zaman. So dia pun berubah mengikut internet lah. So dia ada EHRM. Company menggunakan social media, aplikasi social media sebagai salah satu strategi EHRM untuk berkomunikasi, mengajar dan cara untuk melatih pekerja. So company pun dah menggunakan cara ni. So lebih mudah lah dia boleh berkomunikasi, dia dapat mengajar dan juga dapat train employee tu just hanya dalam EHRM saja, dalam online saja. And last one, employee can help themselves to the information they need when they need it, instead of contacting an HR staff person. Maksudnya, pekerja ni dapat bantu diri mereka sendiri dalam mencari informasi yang mereka perlukan, tanpa perlu untuk berhubung pun dengan HR staff. So benda ni dah sangat mudah. Kita tak perlu berhubung dengan orang pun, dengan HR staff pun untuk dapatkan info. Just search dalam internet tentang info yang mereka nak tahu. So mereka boleh dapat info tersebut. Okay, last one we go about cloud computing. Cloud computing is about the practice of using a network of remote server hosted on the internet to store, manage and process data offered by data center around the world and are collective called the cloud. Ability to access information that deliver on demand from any device, anywhere at any time. It also can change the work environment for employees. Employees in the internet age are expected to be highly committed but flexible, able to move from job to job. And last one, employee with handheld computer can be interrupted by work demand. Okay, dalam cloud computing ni, dia adalah satu latihan yang menggunakan network ataupun remote server yang dihostkan oleh internet to store, on the internet to store. It also can manage and process data. So dalam cloud computing ni juga dia boleh manage internet, dia boleh manage and process data tu sendiri. Offered by data center around the world, a collective called the cloud. Okay, nama cloud computing ni yang digunakan di seluruh pelosok dunia ni dipanggil the cloud. Kelebihannya adalah untuk akses informasi yang dihantar ataupun diminta
daripada pelbagai jenis device, daripada pelbagai jenis teknologi di mana-mana saja ataupun bila-bila masa. Cloud computing ni juga telah mengubah keadaan sekeliling, keadaan bekerja kepada employee. Employee in the internet age are expected to be highly committed but flexible, able to move from job to job. And the last one, employee with handheld computer can be interrupted by work demand. Employee yang menggunakan handheld computer ni boleh terganggu dengan by work demand lah, interrupted by work demand. Okay. I think that's all from my part. That's all from me. Thank you. Assalamualaikum and hi, my name is Nur Izzati Aina binti Zulkifli. Okay, my topic is about effectiveness of human resource management. Managing and implementing HRM practice in a way to make HRM objective, fulfilling organizational strategy objective, is providing the best service that meets internal customers' needs and enhance the HRM outcome, such as employee satisfaction. Okay, what is effectiveness in HRM? An effective human resource management is practice, namely employee empowerment, training, and develop appraisal system compensation are the main factor for the success of a firm on employee retention. Okay, next, human resource management audits. What is HRM audits? Human resource audit is a comprehensive method of objective and systematic verification of current practice, documentations, policy, and procedures prevalent in the HR system of the organization. An effective HRM audit helps in identifying the need for improvement and enhancement of the HR function. Okay, what is the role of HR audit? HR audit gives opportunity to align the HR practice with the organizational strategy, identify improvement areas, and keep abreast with the current practice. It allows an organization to assess and evaluate any gaps or potential risks and increase the commitment for HR professionals towards continuous improvement. Okay, next, customer-oriented perspective of human resource management. What is the meaning of customer-oriented? What is customer orientation? The customer orientation is a business philosophy that puts the needs of the customer over the needs of the business. It's a way of thinking that aligns your business goals with your customers' goals. Customer-oriented companies recognize that customers are the business. Okay. In this customer-oriented perspective of HRM, it have three. One, who are our customers? Like line managers, strategy planners, and employee. Number two, what do our customer needs? It is about committed employees and competent employees. And number three, how do we meet customer needs? It's about a qualified staffing, performance management, rewards, training, and development. Okay, next is key measure of success for an HRM audit. In this key measure of success, it have business indicators and customer certification measure. Okay, number one is staffing. It is about anticipation of personal needs and timeline of refining qualified workers to line supervisor. Number two is compensation. It's about fairness of existing job evaluation system in assigned grades and salaries. It also a competitiveness in local labor market. Number three is benefit. The benefit is a promptness in handling claims and fairness and consistency in the application of benefit policies. Okay, number four is training. It is extent to which training programs meet the needs of employees and the company. It also have a communication to employees about available training opportunities. Number five, employee appraisals and development.
it is existence in identifying management potential. And the organizational development activities also provided by a HRM department. Okay, number 6 is overall effectiveness. It is accuracy and clarify of information provided to managers and employees. And it also competence and expertise of a staff. Next is analyzing the effect of HRM programs. What is HR analytic? Human resource analytic is the process of collecting and analyzing human resource HR data in order to improve an organization's workforce performance. The process can also be referred to as talent analytic, people analytic, or even workforce analytic. How does HR analytics work? In HR analytics is made up of several components that fit into each other. It also to gain the problem-solving insights by that HR analytic promise, data must be first collected. Then the data that needs to be monitored and measured against other data such as historical information, norms or average. Okay, it also helps to identify the trends or pattern. This point that the results can be analyzed at the analytic stage. Okay, the final step is to apply inside organizational decision. Okay, in HR analytic, it have benefit and challenge. Okay, the benefit that have is predictive HR analytic is enable organizations to become a proactive in their use of data. Instead of facing the past problem, organizations can create a future but prevent problems and solve future challenge before they even happen. This can save on future costs, both in revenue, goals, and productivity. Okay, next is challenge. The challenge is the predictive HR analytic requires a level of skill, technology, and investment that many organizations do not yet have. The many factors also need to be taken into consideration in order to make the predictions about employees or potential candidates. Okay, literature review that we pick is the role of performance management in creating and maintaining a high performance organization. Okay, review by DeWall and Cartit 2013 lists both financial advantage, revenue and profits increase while costs decrease, and non-ethical advantage that improve communication, closer collaboration, better knowledge sharing, stronger focus on what really matters, on the achievement of results, better strategy element, high operational efficiency, high commitment of organization member. More innovation, higher employee and customer satisfaction, and a strange organizational reputations. On the other hand, the same review also found the disadvantage of using a performance management system. It is including the information overload, too much subjective, too much financial and backward-looking information, and an expensive management approach. Okay, next is case study. Case study that I pick is Kip Tyndall, chairman and former CEO of Container Store, clearly envisioned what made his company look great. In 1978, the company had been started. Okay, instead of simply closing sales, the employees have built the strong connection with customers by helping them find the solution of storage problem. The Container Store, in contrast, has introduced a mobile app that employees can use to trade hours when the schedule creates a conflict. This hiring process is intense. This effort is aimed at getting a great employee, one who delivers the result equal to 3 employees who are merely good at the job. With employee first philosophy that have built a great place to work and a best workplace in retail, and one of Fortune magazine 100 best companies to work for.
Okay, next is questions. Question 1. Would you describe the Container Store as a high-performance organization? Why or why not? The answer is yes. The Container Store will be described as a high-performance organization because the employees of the company are placed the first. The CEO of the company also believes that the employees are the most valuable in his company. Okay, number 2 is, how could HR manager at the Container Store analyze the effectiveness of HRM to ensure they are helping the company become more profitable? Will your ideas compromise the company employees first policy? Okay, the answer is, the best way to analyze the effectiveness of HRM is throughout an HRM audit, which is a formal review of the outcomes of HRM functions. It's based on identifying key HRM functions and measure of business performance. Another tool used by companies to analyze the effectiveness of HRM is the HR Analytical. This process is more focused on the effectiveness of the company in terms of profitable. Okay, HR Analytic involves the determining impact of or the financial cost and benefit of a program or practice. However, focusing on profitable can sometimes compromise the focus on employee engagement. In my opinion, the Container Store should stick with their vision of focusing on their employees, even if it will have a negative effect on the financial statement. The Container Store competitive advantage is the way they are able to keep this high employee engagement, and they need to keep focusing on it. Okay, lastly, conclusion. In this topic, we discover about define high-performance work system, identify the elements of such a system, summarize the outcome of a high-performance work system, and also we'll describe the conditions that create a high-performance work system. Also, we explain how human resource management can contribute to high performance. And moreover, we will also discuss the role of HRM technology and summarize ways to measure the effectiveness of human resource management. All of this point is important in creating and maintaining the high performance of organization because it is important for the success in organization.